and there are natural ways of helping your plants grow better. Na kuna zile njia ambazo ni za kiasili ambazo zinaweza kusaidia mimea yake kukua vizuri. So we like to do companion planting, which is planting plants near each other that help each other. So njia moja ambayo inatumiwa ni kuhakikisha kwamba unapanda mimea tofauti au mbegu tofauti karibu, kila mbegu karibu, zile mbegu ambazo zinasaidiana kulinda kila mmoja wao. An example of this in Native American tradition is called the Three Sisters. Na hiyo jina ya hiyo kupanda mbegu karibu sana ambazo zinasaidiana kwenye asili ya watu ambao walikuwa hapa Marekani mwanzoni inaitwa wadada watatu au three sisters in Congolese. So the oldest sister is corn, so the corn grows up. Dada ambao ni mkubwa ni mihindi. Mihindi inakomaa kwa haraka. You plant beans near the corn so the beans grow up the corn stalk. Unapanda vile maharagi kwenye karibu ya mihindi ili kwamba maharagi inajizenga kwenye ule mti wa mihindi. And then you plant squash to act as a protector for the corn and the beans. Vile unapanda squash. Squash ni kama ni mmea ambayo inatambaa kwa chini ili kuhakikisha kwamba inalinda mihindi na inalinda ile maharagi. So these three plants aren't competing for resources or space, and they work well together. Hizo mbegu tatu hazipigani kwa mbolea, hazipigani kwa maji, lakini vile zinatumika pamoja kuhakikisha kwamba zote zinakuwa kwa usawa.